Group ya Kyagulanyi tero ninja kujimaraho. You just wait. A few moments later. Nerizoba ninyenda kukigarukamu. Group ya Museveni ntiza kujimaraho. People's President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine continued to show that he is fearless. Sometimes taking on a dictatorship means sacrifice and being selfless, coupled with being fearless, because sometimes these issues have losing loved ones to an extent of losing your life. When Bobi Wine was opening up the NUP headquarters in Western Region, he came out to warn General Kaguta Museveni the same currency Museveni warned him. In fact, Bobi Wine used the same statements Museveni used. There is a day Museveni came out to say that he's going to destroy Kyagulanyi's group, and he said these statements. Group ya Kyagulanyi tero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorera hansi. Yimwe mwikaruko egura. Oye. That is Museveni. So, even Bobi Wine used the same currency. He told General Kaguta Museveni that he's fearless and is ready to take his group home, which shows fearless, which shows that Bobi Wine knows what he wants, and it is power. In fact, Bobi Wine said these statements. Nerizoba ninyenda kukigarukamu. Group ya Museveni ntiza kujimaraho. Obushumankuzi bwa NRM etuzakora ki kumaraho. Bino byetukola ebitono byetusobola okukola. Naye bannange bwe munatukwasa gavumenti That is Bobi Wine. So fighting a dictatorship, you must not show weakness. Fighting a dictatorship needs patience. Fighting a dictatorship needs sacrifice. People like Dr. Kizza Besigye are suffering because they put out their head to fight the dictatorship. People like Bobi Wine are suffering. That's why I feel annoyed when people come out to say that Bobi Wine is enjoying as your children are being killed, instead of asking the person who's killing the people that is doing a bad thing. Bobi Wine is not enjoying. Do you know what it means by waking up and your house is bombed? Do you know what it means by waking up and one of your close confidants is jailed for 5 years? Do you know waking up when a person you saw today has been shot at on the street? Do you know what it means that parents of those people were incarcerated come to your home crying when you don't have what to do because the dictatorship is playing reverse psychology? So a person must be fearless for him to take on a dictatorship, and I see that in Bobi Wine. Another factor, Bobi Wine is still young. Revolutionaries are always young. The people who fought for South Sudanese independence, they were young. The Riek Machar, they were in their 40s, 30s. They fought for almost 30 years in the bush. The liberation struggle in 1980 was because of the young people. Kendo Tafide entered the bush in his 20s. Mugisha Muntu in his 20s. He became the commander, the army commander at 27. So revolutions are brought up by young people. Revolutions are brought up by people who understand the core purpose of their generation. And in my generation, I will tell my grandkids that there was a man called Bobi Wine who stood up for the rights. Every generation has a purpose to fulfill. In 1960s, the generation fought for independence. They were young. I think the elderly was, or I don't know who, I think Nadiop. During Obote,
I mean, they were young. In 1980, they were young. So every generation has a duty to fulfill its purpose. And our purpose is to fight for constitutionalism and a rule of law. The purpose of 1960s was to fight independence. In 1980, we were fighting electoral democracy. Today, you must fight for our constitution. Of course, as Mwapina remain yours truly, Mr. Makinde, Kabir Sulaiman Mawagali, the next MP for Makinde East constituency. I will see you on another one. Peace. Nsanyula mu vetting ye Makinde East kyenayizemu kyandaze ebintu ndowooza bisatu. 1. Omubaka aliyo yasooka n'agamba mbu ebyokulonda abivuddemu ebyokwesimbawo. Teyagamba abantu muze yali abimufulumizza olwa pressure gye nali mutaddeko. Ate n'amaana agamba bwe twali tudde mu vetting kuba twagiruddemu nnyo najja nga olwedde tutudde amawulire ne gamugendako ng'akomyewo. Ekyalaze bunanfusi bino bye tulimu si katemba mbukeera bukezi n'ogamba nvuddemu ate nkomyewo. Birimu okufa kw'abantu. Abantu sayino nga beedi muto bakyali mu kkomera gwe n'ogamba kuba nze ntwala ekintu kino mbuno oba oweereddwa omukisa nga muganda ngo bwe bamukwasiza kawempe. Gwe abakomanda waawo baba kwasizza kangereze ku mundu nga RPG bakuwadde n'amasasa agalimu. Bw'ogiteeka wansi n'oganze mbivuddemu. Oba obizanyiddemu n'ogamba okomera olwassa bwate mundu wansi nze ne njibaka. Nze abadde akubagana ab'enare mu constituency okulaba nga njibafulumya. Obunanfuusi n'ambe bino bye tulimu nyeko Derek si byakusaga olina okubikomera. N'avumya n'ekibiina kyaffe mbu kyali kimusabe ssente mbu bamuwe tiketi miliyoni 4 n'agaana ng'asirise. Tiyavayo kola qualification najja ku kibiina nga kubanga kwa values affe mulimu discipline tiyayoleseza discipline n'oluba lutalo olina okukolesa discipline. Komando w'amaanyi ne wabeera n'abasirikale nga banafu olutalo baba bajja luwangula. Ate komando omunafu ne waba n'abasirikale nga b'amaanyi abagenda kuttisa abasirikale. Nze nakitutunga mu Makinde East komanda waayo eya abdicating n'adduka katugenda mu protest vote. Bwe tunagenda mu protest vote n'agamba mbivuddemu. Baka Derek Nyeko we namuteekako eggaali n'agamba anvudde mu Lwokwano. Kyatagamba abantu mbu Kabir Sulaiman Mawagali yamugobye mu kalulu. Waliwo bannakigwanyiza abamu nga talina mu constituency nga jjaji esimbeemu nga tebagenda na kumulonda by the way kuba tosobola afumba mmere nga togenda giri yako. Mama ewaka bw'afumba asooka n'aloza ku mmere n'alaba oba omunnyo gunoze. Kati gwe oyagala okujja mu constituency nga tebagenda na kukulonda. It is something but kirago bwana kigwanyizi kiraka opportunism. Yani ekibiina kangeze kasaka ekisalawo ne kiwa omuntu ng'agenda mu constituency wali abaala ku short notice kiba unfair nga kiyinza oleta odi someone weewaayo ekibiina kiba bigger than anyone. Tuba tujjagana decision yonna naye tekiba fair. Ekyokubiri ne candidate kati nga Mulyanyama yavudde mu Makinde West nga jene waffe mu East nga gambwe engeri gyenko gye yavuddewo alayambwe constituency badde egenda mu NRM. Kale katugamba akozeseza yo narrative. Kiyandikoze yandize n'awagira omuntu agenda ofuna kadi wabanga ye alowooza mbu ye amaanyi ge gagiwangusa constituency yandize kuba si mulonzi waayo si gyasula n'agamba ngenda wagira ono agenda ofuna kadi kyekyandiraze oba fairness. Ate ne bino byatambula ng'agamba mbu kadi yagifuna dda simayembo ekibiina kye kimusindise simayembo bakansala bagenda osalawo candidate ekyo si kituufu. NUP tegaba kadi bwetyo. NUP erina emitendera yagitubuulira. Kati nganze ngenda vettinga ku Lwokuna ku Lwokubiri vetting erimu max ana ground nkaaga zezo parameters wabayinga ye Mulyanyama malooza waliyo parameters endala ez'okugaba kadi nga just short notice weeks M2 ojje mu constituency gy'ota campaigning ng'olago bannakibonza gwe tekijja kusoboka. Ekyokubiri mukulu Arafat abakulembeze abakulu betulabirako be basinze okukola ensobi mbuuza ntya omusajja y'omu yasitutuka n'agayagala balodi meya n'avuma Nyanzi n'amusensebula Nyanzi olw'ebivuma ebingi n'aga balodi meya mbukoze eki mbuvuddeko. Bwe bamulekaako yekka ate n'addukayo n'agamba ngenda Makinde West n'avuma abakulembeze baayo n'abavuma olwamala ne n'addukayo kati azze ne waffe buli waagenda anvuma. Twabadde ku mukolo ssebo n'anvuma n'anvumira mu bantu n'agamba gwe sula oli munafu nnyo era tolina ky'osobola nze ekibiina kye kyansindise ne bakansala tebakuwagira. Ne ngamba ye omusajja omukulu kuba nze mbadde mutwala nga taata nkuba anzaala anzalira ddala kuba alina abaana abanenkana naye wojja n'onvumira mu bantu kitegeeza naffe tulina ovayo ne tukola clarification tugambe nedda ekibiina tekigabangako kadi z'obwempi wakyaliwo process. Ekyokubiri lwaki olaga obwannakigwanyizi okujja mu constituency we batakulonda mwotabeera. That is the unfairness. Naye era